distinguished guests for gracing the ceremony. Now, moving on to our very first item. Without further ado, it is my honor to invite the Secretary of the Ministry of Rural Development, Social Security and Community Development, Mr. Sampath Mantrinayaka, to deliver the opening address. අද දිනයේ ආරම්භය සනිටුහන් කරමින් ආරම්භක දේශනයේ ඉදිරිපත් කිරීමට මෙම ගෞරවනීය ආරාධනය ග්‍රාමීය සංවර්ධන සමාජ ආරක්ෂණ සහ ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීමේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමන් වන සම්පත් මන්ත්‍රීනායක මහතාණනි ඔබතුමන්ටයි. இந்த நிகழ்வின் ஆரம்ப கட்டமாக வரவேற்புரை நிகழ்த்தப்படவிருக்கின்றது. வரவேற்புரை வழங்குவதற்காக கிராமிய அபிவிருத்தி சமூக பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக அதிகாரமூட்டல் அமைச்சின் கௌரவ செயலாளர் திரு சம்பத் மந்திரிநாயக் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். Good morning. Minister of Rural Development, Social Security and Community Empowerment, Honorable Dr. Upali Panvili, and Deputy Ministers and other distinguished guests, Ms. Lee, candidate of Koika, and Mr. Philip Watt, WFP representative, secretaries and Chief Secretaries, Additional Secretaries, and Director General WFP Partnership Secretariat, and distinguished representatives of Koika and World Food Program, esteemed invitees and guests. Good morning, and it is indeed a great pleasure and privilege to deliver the opening remarks at the national launch of and stakeholder consultation workshop of the Sow and Grow project. As a strong partners between government of Sri Lanka and the Koika and the World Food Program, it reflects the shared responsibility and shared commitment and strengthening the national initiative for the strengthening of this of agriculture and the trade and nutrition sectors. And the main value chains of this initiative is connect with each other, and it is actually the reflection of all this brotherhood of international and international commitments. So I think in this Sow and Grow project address the issues of especially the triposha production, which we faced over the last years, especially improve the productivity of quality of maize production, and strengthen the aflatoxin monitoring and regular compliances, and enhance the coordination among agriculture and trade sectors, and establish the sustainable market linkages that ensure fair, stable and predictable incomes for farmers. So today this stakeholder consultation is critically important. The success of this initiative depends on the coordination of each sectors and each stakeholders. It provides
all levels of benefits for farmers in the district levels and also the industry level and with the tripocha production. So effective monitoring and accountability and continuous follow-up is very much important for the success of this project. Therefore, I would like to invite all the stakeholders in order to success this workshop to give their inputs for the continuous production and the continuous maintenance of the quality of this maize production. That is the important outcome from this workshop. This sow and grow project is merely about the increasing of not merely increasing the maize production, but also the empowering important in this and building the resilience with rural communities, safeguarding food quality and advancing our national nutrition goals. Therefore, I would like to request all the stakeholders of this workshop to move forward in order to have a better nutrition value for our children as well as to improve the quality of nutrition in our nation. So, for wishing you all the success in this workshop, let me thank all the participants for their active participation for this. Thank you very much. Thank you very much for setting the tone for this event. It is my privilege to invite our very own leader who steers the WFP Sri Lanka ship, and also our anchor, the representative and the country director of the World Food Programme in Sri Lanka, Mr. Philip Ward, to share a few words on the Sow and Grow and WFP's commitment. මීළඟට අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනය ආහාරශකතාවයෙන් යුත් හෙට දිනයක් උදෙසා අපව මෙහෙවන ලෝක ආහාර වැඩපිළිවෙලෙහි ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත සහ දේශීය අධ්‍යක්ෂක පිලිප් වෝඩ් මහතාට. அடுத்ததாக உணவு பாதுகாப்புடன் கூடிய நல்ல நாளை நோக்கி எங்களை வழிநடத்தி வரும் உலக உணவு திட்டத்தின் இலங்கை பிரதிநிதியும் இலங்கைக்கான பணிப்பாளருமான திரு பிலிப் வார்ட் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். Good morning, Honorable Minister Dr. Upali Panirage, Ministry of Rural Development, Social Security and Community Empowerment, Honorable Deputy Minister Mr. Jayawardene, Ministry of Trade, Commerce, Food Security and Cooperative Development, Mr. Sampath Marithrinaike and Mr. Raghasimhe, Secretaries to the Ministries, distinguished representatives of the Government of Sri Lanka, and of the Partnership Secretariat for WFP Cooperation, Ms. Lee Yu Lee, Country Director of the Korea International Cooperation Agency, KOICA, and officials of KOICA, partners, farmers, and aggregators, members of the media, and my dear WFP colleagues, ladies and gentlemen. Behind every food system are real people, farmers working their land, mothers caring for their children, and communities striving to build a better future. At the World Food Programme, our mission is to support countries like Sri Lanka in ensuring that families have equal access to nutritious food and that no one is left behind. It is therefore a real pleasure to have you with us here today for the launch
of the WFP COICA Sow and Grow project, an important milestone in strengthening Sri Lanka's food systems and nutrition. This moment reflects years of partnership and dedication, and today we come together to turn that shared effort into meaningful action for a secure future for vulnerable mothers and children across the country. We know that undernutrition often begins early in life and can affect generations if it is not addressed. Strengthening food systems and national nutrition programs is therefore essential. Sri Lanka has shown strong leadership in this area for many decades, particularly through national initiatives such as the Triposha program, which continues to support mothers and young children across the country. Today's launch is a powerful example of what partnerships with the same mission can achieve. I would like to express my sincere appreciation to the Korea International Cooperation Agency, COICA, for their generous contribution of $10 million, which makes this initiative possible and reflects a strong commitment to strengthening food security and nutrition in Sri Lanka. I would also like to thank the government of Sri Lanka for its leadership and collaboration. When national institutions, development partners, and communities work together, we can build solutions that are sustainable, locally driven, and impactful. I would also like to recognize my dear WFP colleagues and colleagues from COICA who have worked tirelessly behind the scenes to bring Sow and Grow to life. Ultimately, this work is about more than a single project. It is about strengthening food systems, supporting farmers, communities, and ensuring that nutrition programs continue to reach the people who need them most. Because when food systems are stronger, communities are stronger. And when children grow up well and mothers are nourished, we invest in the future of an entire nation. Together with the leadership of the government of Sri Lanka and the generous support of COICA, WFP remains committed to working alongside our partners to build a future where every family can access nutritious food and no one is left behind. Thank you. Thank you, Mr. Ward, for highlighting the importance of today. World Food Program's collaboration with the government and partners to strengthen food systems and improve nutrition and ensure long-term food security in Sri Lanka. Now, I'd like to invite the Country Director of Korea International Cooperation Agency, COICA, Ms. Lee Yu Lee, to share a few words with us on COICA's vision, the partnership, and the collaboration for Sow and Grow. අපගේ මීළඟ ආරාධනය කොරියානු ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා නියෝජිත ආයතනයේ කොයිකා ආයතනයේ දේශීය අධ්‍යක්ෂක ලී යොන් ලී මහත්මියට එම ආයතනයේ දැක්ම මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වන සහයෝගීතාවත් පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමට. தொடர்ச்சியாக சிறப்புரை இடம்பெறவிருக்கின்றது. சிறப்புரை வழங்குவதற்காக கொரிய சர்வதேச ஒத்துழைப்பு நிறுவனமான கொய்கா நிறுவனத்தின் இலங்கைக்கான பணிப்பாளர் திருமதி லீ யூ லீ அவர்களை மிக அன்போடு அழைக்கின்றோம். Honorable Minister Dr. Upali Panilage, Minister of Rural Development, Social Security and Community Empowerment. Honorable Deputy Minister Jayawardena, Ministry of Trade, Commerce, Food Security and Cooperative Development. Secretaries from the respective ministries, representatives from all national and district level Mr. Philip Ward, Country Director, and colleagues from the WFP, ladies and gentlemen, good morning, Ayubowan, Wanakam. The name Triposha requires little introduction in Sri Lanka. As I have come to understand, it holds a special place in the heart of many Sri Lankans.
For more than 5 decades, the Tripusha program has played a vital role in safeguarding maternal and child nutrition in the country. Since its establishment in 1973, it has supported generations of mothers and children and contributed significantly to Sri Lanka's public health and achievements. Maize is one of 3 main ingredients in Tripusha. Ensuring a stable supply of safe and high-quality maize is therefore essential to sustaining and strengthening this important national program. It is in this context that the Sow and Grow project becomes particularly meaningful. The project seeks to strengthen the maize value chain from farm to factory, ensuring both the quality and reliability of supply. And through climate-smart farming practice, improved post-harvest handling and storage, and stronger market linkage between farmers and Tripusha factory, initiative supports farming communities while reinforcing Sri Lanka's national nutrition system. In essence, the project connects agricultural livelihoods with food security, express Koika's sincere. WFP has long been a trust partner of the government of Sri Lanka in food security and nutrition. And Koika is very pleased to work alongside WFP in advancing this important effort. It is therefore a great privilege for Koika to be part of this meaningful initiative that contributes directly to a nationally significant program. Over the years, the Korea International Cooperation Agency has partnered with Sri Lanka across many sectors, particularly rural development and food security. The Sow and Grow project represents another important step in the long-standing partnership between the Republic of Korea and Sri Lanka, one that continues to grow through shared knowledge, innovation, and cooperation. Equally important is the strong collaboration behind this initiative. The project brings together several ministries and institutions, including those responsible for agriculture, health, and the Tripusha program, alongside the World Food Program and other partners. Such cross-sector cooperation is essential to strengthening national food systems and ensuring the nutrition program remain resilient and sustainable. In closing, let me reiterate that Koika deeply values this partnership with both the government of Sri Lanka and the World Food Program. We look forward to continuing this close collaboration to support sustainable agriculture, improved nutrition, and stronger rural developments. Together, through partnership and a shared commitment, we can ensure that Sri Lankan children grow up healthy and strong. Thank you, Stuti Dandri. Thank you, Ms. Lee, for your encouraging words, and also you who lead Koika, whose partnership and collaboration have been instrumental in making this initiative possible. Now, it is my distinct honor to invite our esteemed chief guest, the Honorable Minister Dr. Upali Panilage, to deliver the special remarks and grace this audience. ආරාධිත දේශනය සඳහා අපගේ ආරාධනය අද දිනයේ අපගේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස අප හා එක්වන ග්‍රාමීය සංවර්ධන සමාජ ආරක්ෂණ සහ ප්‍රජා සවි බල ගැන්වීමේ ගරු අමාත්‍ය ආචාර්ය උපාලි පානිලගේ මැතිතුමනි ඔබතුමන්ටයි. அடுத்ததாக விசேட அதிதியின் உரை இடம்பெறவிருக்கின்றது. இங்கே எமது அழைப்பினையேற்று வருகை தந்திருக்கின்ற கிராமிய அபிவிருத்தி, சமூக பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக வலுவூட்டுகை அமைச்சர் கௌரவ கலாநிதி உபாலி பன்னிலகை அவர்களை மிக அன்போடு அழைக்கின்றோம். Good morning, Mr. R.M. Jayawardena, Honorable Deputy Minister, Trade, Commerce, Food Security and Corporate Development, Ministry Secretaries,
additional secretaries and director generals, all the officials from government, Ms. Lee Yuli, Country Director of Korea Development Corporation Agency, KOICA, Mr. Philip Berg, Country Director of the World Food Program, all the other distinguished guests, our dedicated partners and stakeholders, especially farmers who have come here all the way from Mondragala, Badulla and Anuradhapura district. Good morning once again. It's a profound honor to stand before you today at the national launch and stakeholder consultation of the Sow and Grow project. The event represents far more than the beginning of a development program. It represents a national commitment to our vision articulated in a thriving nation, a beautiful life, which was we presented before the election in September 2024. A vision that places people, sustainability, and food security at the very heart of national development. Today, through the Sow and Grow project, we are taking a practical and decisive step toward achieving that vision. At present, Sri Lanka faces a significant gap between maize production and national demand. Maize is not only a critical crop for our economy, but also a key ingredient in nutrition programs that support some of the most vulnerable members of our society. In 2025, Sri Lanka required approximately 625,000 metric tons of maize, yet domestic production reached not just only around 320,000 metric tons. As a result, the country had to support nearly 300,000 metric tons, placing considerable pressure on our foreign exchange. Looking ahead to 2026, demand is projected to rise to 750,000 metric tons, with expected domestic production will reach only 380,000 metric tons. This means we are facing a potential deficit of around 3,700 metric tons. This gap is not merely an economic statistics. It represents a structural weaknesses in our food system, one that affects national nutrition, farmer livelihood, and economic sovereignty. The Sow and Grow project is our strategic response to this challenge. Backed by an investment of $10 million, this 5-year initiative will transform the way we approach maize cultivation in Sri Lanka. The project focuses particularly on high-quality nutrition-grade maize that will support the National Triposa program, which plays a vital role in safeguarding the health of pregnant mothers and young children. Through this initiative, we aim to create a strong and sustainable value chain that benefit both production, that help both producers and consumers. Our targets are ambitious, but yet achievable. First, the project will directly empower 7,500 farmer households across the district of Anuradhapura, Mondragala, and Badulla. Alongside them, 200 government agricultural extension officers and 60 aggregators will receive support and training to strengthen the entire production and supply network. Second, the project will contribute significantly to nutrition security. By strengthening domestic maize production for Triposa, we expect to indirectly benefit 650,000 children and over 322,000 pregnant and breastfeeding mothers.
Third, and most importantly, by 2029, we aim to supply 50% of the Triposa program's annual requirement of 18,000 metric tons of maize through domestic production. This will reduce our reliance on import while strengthening local agriculture. We are promoting climate resilience agriculture practices, ensuring farmers can adapt to changing weather patterns. We are introducing strict aflatoxin control measures to guarantee food safety and maintain high nutritional standards. And we are developing structured contract farming systems that ensure fair prices and stable market for farmers. In other words, we are not simply growing more maize. We are building a resilient agricultural ecosystem that protects both farmers and consumers. This approach strongly reflects the principles set out in A Thriving Nation, A Beautiful Life. The manifesto emphasizes that sustainable development must be built on three pillars: productive rural economics, social protection for vulnerable communities, and responsible management of natural resources. The Sow and Grow project brings these pillars together. It strengthens rural livelihoods, projects maternal and child nutrition, and promotes sustainable agricultural practices. I repeat, protects maternal and child nutrition and promotes sustainable agricultural practices. However, the success of this initiative depends on collective commitment. Without collective commitment from all the stakeholders, including policymakers and other extension officers, particularly from the Ministry of Agriculture, we will not be able to achieve the expected result. Therefore, I urge all of you gathered here today to engage actively in this mission. Let us collaborate, innovate, and remain result-driven in every stage of implementation. Finally, I would like to extend my sincere appreciation to the government of the Republic of Korea, the Korean International Cooperation Agency, and World Food Programme for their invaluable partnership and technical leadership in making this initiative possible. Your support demonstrates the power of international cooperation in advancing sustainable development and human well-being. Thank you very much. Thank you, Honourable Minister, for your inspiring words and continued commitment to supporting rural communities and strengthening nutrition programs in Sri Lanka. Now, we arrive at a special moment in today's program. Without further ado, to capture this initiative, a short documentary has been prepared highlighting the importance of maize farming, the role of partnerships, the impact that this project aims to create for farming, communities, and families across Sri Lanka. අපි දැන් පැමිණ සිටින්නේ අද දිනේ සුවිශේෂීම අවස්ථාවකට. So and Grow ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව නිර්මාණය කෙරුණු වාර්තාමය වීඩියෝවක් එළි දැක්වීමට අප සූදානම් වන්නේ. ව්‍යාපෘතිය පිටුපස ඇති දැක්ම ඔබ වෙතට මෙම වාර්තාමය වීඩියෝව රටතුල බඩගිනිගාවේ ඇති දැක්ම විවිධකරුවන්ගේ කාර්යභාරයත් ව්‍යාපෘතිය හරහා සිදු කිරීමට දීර්ඝකාලීන බලපෑමක් පැහැදිලි කරනවා. ஆமாம், நாம் இப்போது ஒரு முக்கியமான தருணத்திற்கு வந்திருக்கின்றோம். அதாவது இந்த திட்டத்தின் பின்னணி, இதன் முக்கியத்துவம் குறித்து ஒரு விசேடமான காணொளி இங்கே இருக்கின்றது. நாட்டில் மக்காச்சோளம் பயிரிடப்படுவதன் முக்கியத்துவம், பல்வேறு பங்குதாரர்களின் பங்களிப்பு, திட்டத்தின் மூலம் நீண்ட காலமாக ஏற்பட போகும் நன்மைகள் குறித்து இந்த காணொளி விளக்குவதாக அமையும். May I respectfully request our distinguished guests
to join us for the official unveiling of the Sow and Grow launch video. Please follow my instructions as I guide you to launch this video. Once I call out your name, please make your way to the stage and stand behind this stand that is placed right here. අපගේ මෙම ආරාධනය ගෞරවනීය ආරාධිත අමතනට මෙම වීඩියෝව එළි දැක්වීමට මා මිතුරු නිවේදිකා සවින්දි ලබා දෙන උපදෙස් අනුව මෙම එළි දැක්වීමට එක්වන ලෙස අපි ඔබට කාරුණිකව දැනුම් දෙනවා. ஆமாம், இந்த காணொளியை உத்தியோகபூர்வமாக வெளியிட்டு வைப்பதற்கு இங்கே வருகின்றிருக்கும் விசேட அதிகாரிகள் அனைவரையும் இங்கே மேடைக்கு முன்னால் வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். May I now invite Honorable Mr. Dr. Pani Pamilage, Deputy Minister R.M. Jayawardena, Mr. Philip Ward, and Ms. Lee Yu Lee. Could you please line up behind the stand for a photo? Thank you. Now, on the count of 3, please place your right finger on the button. 1, 2, 3. Now, I invite you all to step down and take your seats as we're about to play the video. Since 1973, Sri Lanka's Thriposha program has stood beside mothers and children at the most important stages of life, quietly safeguarding nutrition for generations. Thriposha, meaning triple nutrients, is more than a fortified blend of maize, soya, and milk powder. It is a promise that every pregnant mother, every breastfeeding woman, and every young child has the nourishment they need to grow, thrive, and build a stronger future. Yet today, that promise faces new pressures. Climate shocks, rising costs, and shifting weather patterns are making it harder for farmers to produce quality maize and harder for families to access nutritious food. This is where World Food Programme's Sow and Grow project comes in. With the generous support of the Korea International Cooperation Agency and in close partnership with the Government of Sri Lanka, including the Ministry of Rural Development, Social Security and Community Empowerment, the Ministry of Agriculture, Ministry of Health, Ministry of Trade, Commerce, Food Security and Cooperative Development, and Ministry of Finance, the project is strengthening the maize journey from farm to factory. Implemented in Anuradhapura, Monaragala and Badula, WFP's Sow and Grow empowers farmers with practical climate-smart skills, improved tools, and modern post-harvest practices that protect both yield and quality. It strengthens storage and aggregation systems, so maize is handled safely and efficiently. It builds reliable market connections between farmers, aggregators, and Sri Lanka Thriposha Limited, ensuring locally grown maize reaches the Thriposha factory with consistency and confidence. At the Thriposha factory, support will enhance raw material storage, food safety systems, quality control, and business planning, reinforcing a steady, dependable supply of nutritious, locally sourced maize. Together, these efforts are shaping a value chain that is resilient and future-ready. What does this mean in real terms? It means farmers gain more stable incomes and greater security. Maize travels safely from field to factory. Continues to reach the mothers and children who rely on it every day. The result is simple yet profound. Healthier families, stronger rural livelihoods, and a more resilient food system for Sri Lanka. By strengthening every link from farm to factory to family, Sow and Grow is helping secure nourishment and opportunity for generations to come. Thank you. And with that, the Sow and Grow will make way for a 5-year journey,
of strengthening the value chain from field to factory to family. මේ සමග සෝ ඇන් ග්‍රෝ පස් අවුරුදු ව්‍යාපෘතිය ගෝල් මහත්ම මහත්මින් සවි බල ගන්වමින් අපේ මව්වරුන්ගේ දරුවන්ගේ පෝෂණය සහතික කිරීම සඳහා මෙසේ එළි දැක්වෙන වගයි. ஆமாம், இதன் மூலம் நாட்டில் மக்காச்சோள உற்பத்தி எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை அறிந்து கொண்டு நாங்கள் இந்த தேசியத்திற்கு இந்த காணொளியை சமர்ப்பிக்கின்றோம். Agriculture in Sri Lanka is deeply connected to our culture, tradition, and communities. To celebrate this rich heritage we have, we now invite our talented youth who will now grace you with a traditional dance performance. කෘෂිකර්මාන්තය ලාංකික ප්‍රජාවගේ සංස්කෘතිය සහ සම්ප්‍රදායන් සමග ඉතා දැඩිව සම්බන්ධ වී පවතිනවා. මීළඟට අපගේ වේදිකාව විවර වන්නේ මෙම උරුමය විදහා පාමින් කෙරෙන සාම්ප්‍රදායික නර්තනයකටයි. ஆமாம், எமது நாட்டின் விவசாயத் துறையானது எங்களுடைய கலாச்சாரத்தோடு பின்னி பிணைந்ததாகும். அதன் அடிப்படையிலேயே அடுத்ததாக நாங்கள் ஒரு கலாச்சார நிகழ்வுக்கு செல்கின்றோம். I'll be you
Thank you for that wonderful performance. Triposha is nothing without maize, and so is Sow and Grow. To share insights about maize in Sri Lanka, it is my pleasure to invite the key personality in the maize sector in Sri Lanka, Dr. Buddhika Abesinghe, maize crop leader, to share some insights with us. ත්‍රිපෝෂ සඳහා බඩේරිඟු අත්‍යවශ්‍යම අමුද්‍රව්‍යයක්. ශ්‍රී ලංකාවේ බඩේරිඟු කර්මාන්තය පිළිබඳව පෘතුල දැනුමක් සහිත වියතක වන කෘෂි කර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ බඩේරිඟු භෝග නායක ආචාර්ය බුද්ධික අබේසිංහ මැතිතුමනි, ඔබටයි මේ ආරාධනය අපත් සමග ඔබගේ දැනුම බෙදා ගැනීමට. ஆமாம், அடுத்ததாக நாங்கள் முக்கியமான ஒரு நிகழ்வுக்கு செல்கின்றோம். த்ரிபோஷாவுக்கு மக்காச்சோளம் இன்றியமையாததாகும். அந்த வகையிலே அது பற்றி ஒரு தெளிவான அறிவையும் தெளிவூட்டலையும் இங்கே வழங்குவதற்காக விவசாய திணைக்களத்தின் மக்காச்சோளம் பயிர் பற்றிய துறையின் தலைவர் திரு புத்திக அபேசிங்க அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். ගරු ග්‍රාමීය කටයුතු කුෂික අමාත්‍යාංශයේ ගරු අමාත්‍යතුමා, ඒ වගේම වෙළඳ වාණිජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ගරු නියෝජ්‍යතුමා, country director Korea, ඒ වගේම country director from World Food Program, ඒ වගේම කුෂික අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා, ග්‍රාමීය කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා ඇතුළු සියලු දෙනාගේම අවසරයි. අතරම අපේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා අවස්ථාවක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් වර්තමාන තත්ත්වය බඩේරිඟු සගාවේ පැහැදිලි කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් මේ තියෙන ඇත්තටම අපේ බඩේරිඟු වගාවේ කොහොමද අපි බඩේරිඟු පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා, විශේෂයෙන්ම අපි විශාල ප්‍රමාණයක් 92ක වගේ ප්‍රමාණයක් සම්පූර්ණයෙන් පාවිච්චි වෙන්නේ අපේ සත්ව ආහාර කර්මාන්තයේ ඇනිමල් ෆීඩ් සඳහා. එතකොට මේකේ 105ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ සප්ලිමෙන්ටරි ෆුඩ්ස්, නැත්නම් ත්‍රිපෝෂ සමපෝෂ වගේ පෝෂක වර්ග නිෂ්පාදනය සඳහා සහ 103ක වගේ ප්‍රමාණයක් ඇල්කොහොල් නිෂ්පාදනය සඳහා පාවිච්චි වෙනවා සහ අනිකුත් කර්මාන්ත සඳහා. එතකොට අපේ 2026 වර්ෂයේ ගත්තාම 2026 වර්ෂයේ ගරු අමිතුමා කිව්වා වගේම මෙට්‍රික් ටොන් 7,55,000ක අවශ්‍යතාවයක් අපිට තියෙනවා. ඒකෙන් විශේෂයෙන්ම මෙට්‍රික් ටොන් 40,000ක් අපිට ඕන වෙනවා ත්‍රිපෝෂ වගේ පෝෂ වර්ග නිෂ්පාදනය සහ මිනිසුන්ගේ ආහාර සඳහා. එතකොට මේ 40,000න්
ඇත්තටම අපිට 40000 වගා ගන්න හෙක්ටයාර අවම වශයෙන් හෙක්ටයාර 4500ක වගේ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ 4500 කියන්නේ අක්කර 12000ක වගේ ප්‍රමාණයක් අපිට වගා කරන්න මම හිතන්නේ ඒකට අයිඩියල් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට ඇත්තටම මේ වෙලාවේ සොයන් ග්‍රෝ ප්‍රොජෙක්ට් එක අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. මොකද මේකෙන් අපිට ගොවින් 7500ක් එක්ක මේ කියපු ටාගට් එකට යන්න ඉතාම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා අපි මම හිතන්නේ අපිට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක එකතු වෙලා ලොකු වැඩ කොටසක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි මේ සඳහා අපි නැෂනල් ජාතික වැඩසටහනක් මේ වෙනකොට සකස් කරලා තියෙනවා. කොහොමද 2026 ඉඳලා 2030 වෙනකොට රටේ බඩේහු නිෂ්පාදනය ඉහළ නංවා ගන්න කියලා. ඉතින් ගිය අවුරුද්දේ අපි මෙට්‍රික් ටන් 3,40,000ක් එක්ස්පෙක්ට් කළා. මේ අවුරුද්දේ තරම් 2026 අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙට්‍රික් टन 3,80,000ක් අපි නිෂ්පාදනය කරන්න. ඒතකොට අපිට මෙට්‍රික් टन 3,75,000ක් ආනයනය කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ කෙසේ වෙතත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 2030 වෙනකොට අවම වශයෙන් මෙට්‍රික් टन 8,50,000ක් නිෂ්පාදනය කරන්න ජාතික සැලැස්මක් විදිහට ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ සඳහා මම හිතන්නේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විශාල වැඩ කොටසක් මේ වෙනකොට කරමින් තියෙනවා. ඒ සඳහා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මේ ව්‍යාපෘතිය මම හිතන්නේ තාම වැදගත් අපිට. මොකද අපේ නැෂනල් ටාගට් උත් එක්ක මේක හොඳින් බද්ධලා ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා. ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම අපි අවුරුදු 10ක් ඇතුලේ අපි කොච්චරක් ඉම්පෝට් කරලා තියෙනවද කොච්චරක් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවද කියලා මේ graph එකෙන් මම පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් 2030 25 වර්ෂයේ අපි ගෙන්නලා තියෙන ප්‍රමාණය 2,90,000ක් මෙට්‍රික් ටන් ගෙනල්ලා තියෙනවා පිටරටින්. ඉතින් මම ගරු ඇමතුමා කිව්වා වගේම මේකට විශාල මුදලක් අපි වැය කරනවා අපේ විදේශ විනිමයෙන්. ඒ වගේම ෆීඩ් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් විශාල වශයෙන් වැඩි වෙන හින්දා එන්න මේ ඩිමාන්ඩ් එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඒ හින්දා දැන් අපි හිතනවා අපේ නිෂ්පාදනය ගොඩක් වැඩි කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද අපේ ඵලදායීතාවය ඊට අඩු දැනක තියෙනවා. අපේ හෙක්ටයාර එක අස්වැන්න ගත්තොත් මම ඊළඟ graph එකෙන් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ අපේ ඵලදායීතාවය මේ ලයින් එකෙන් පෙන්නලා දෙන්න අපි කොහොමද අපේ නිෂ්පාදන ඵලදායීතාවය ළඟා කරගත්තේ කියලා. අපි 2020 අපේ ෆුඩ් කාබනික ප්‍රතිපත්තියට කලින් තිබ්බ අවස්ථාව වෙනකොට අපි මෙට්‍රික් ටන් 4.5ක වගේ හෙක්ටයාරයකට මෙට්‍රික් ටන් 4.5ක් වගේ අස්වැන්නක් ලබා ගන්න හිටිපො. නමුත් පැවතිච්ච චත්තයන් එක අඩු වෙලා. නමුත් අපිට ගිය අවුරුද්දේ අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා 2026 මහා කන්නේ. කියන්නේ දැන් 25 26 මහා කන්නේ ඉවරෙච්ච මහා කන්නේ මෙට්‍රික් ටන් 4ක වගේ හෙක්ටයාරයකට මෙට්‍රික් ටන් 4ක වගේ අස්වැන්නකට එන්නේ. ඒ වගේම මේ තියෙන අපේ කල්ටිවේෂන් පැටර්න් එක. ඉතින් අපි හිතනවා අපේ නිෂ්පාදනයේ අර මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකත් එක්ක මොකද මෙතන මේ තියෙන්නේ අපේ කල්ටිවේට් කරන්නේ පළවෙනි graph එකෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ කල්ටිවේට් කරන කන්නේ කොයි කාලෙත් වගා වෙන්නේ කියලා. සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් වගේ තමයි අපේ විශාල වශයෙන් වගා වෙන්නේ. ඒ වගේම ජනවාරි පෙබරවාරි වගේ තමයි අපි අස්සන්න මාර්තු වගේ තමයි අපි අස්සන්න වෙළඳ පොළට එන්නේ. එතකොට අවුරුද්ද පුරා මේක ක්වොලිටියෙන් තියාගන්න නම් හරි නිෂ්පාදනය ක්වොලිටියෙන් නිෂ්පාදනය කරන්න වෙනවා. ගුණාත්මකයෙන් ඉහළව නිෂ්පාදනය කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම මේක කල් තියාගන්න ක්‍රමවේද ටික හදා ගන්න වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ ව්‍යාපෘතියෙන් ඒ සඳහා අපිට ලොකු පිළිවෙලක් ලැබෙයි කියලා. විශේෂයෙන් මිනිස්සු ආහාර සඳහා පාවිච්චි කරන බඩේරින් වල PPP 20ට වඩා අඩුවෙන් සත් ආහාර වලට 5කට වඩා අඩුවෙන් මනුෂ්‍ය ආහාර වලටත් අපි පැලොක්සින් කන්ටෙන්ට් එක පවත්වාගෙන යා යුතු වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ අපිට ලොකු අභියෝගයක් තියෙනවා ඒ සඳහා යටිතල පහසුකම් සහ ගබඩාකරණය ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඒ සඳහා වැඩ කටයුතු කරන්න වෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම district contribution එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ ඇත්තටම අපේ contribution කොච්චරක් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඇත්තටම 36ක් තමයි අනුරාධපුරයෙන් නිෂ්පාදනය කරන්නේ. 26ක් මොණරාගල, 17ක් බදුල්ල සහ 16ක් අම්පාර විදියට තමයි අපේ නිෂ්පාදන දායකතාවය තියෙන්නේ. ඉතින් අපි හිතනවා හොඳම ඒරියාස් ටික තමයි අපි තෝරාගෙන තියෙන ව්‍යාපෘතිය සඳහා. ඒකෙදි අපිට අපේ නිෂ්පාදනය කරන්න ලොකු අමාරුවක් නැහැ. හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණය ගොවින්ට ගෙනියන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අතන අපි ගත්තොත් එහෙම ගොවින් වැඩි පිරිසක් ඉන්නේ හෙක්ටයාර් 2.5 ඒ කියන්නේ හෙක්ටයාර් 1කට වඩා අඩු ඉඩම් ප්‍රමාණයක් තියෙන ගොවි මහත්තුරු තමයි 38000ක් ඉන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම අපි ගොවියෝ 1,30,000ක් විතර ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මහ කණ්ඩක හෙක්ටයාර් 95,000ක් වගා කරන එක වැඩි පිරිසක් ඉන්නේ මේ මධ්‍ය ප්‍රමාණයේ
කුඩා ඉඩම් තියෙන ගොවින් ඒ සඳහා අපි වැඩ කටයුතු කරන්න වෙනවා. එතකොට මාකට් චේන් එක ගත්තොත් මේ වගේ කෙලින්ම නිෂ්පාදනය වෙන වඩේරිඟු විශේෂයෙන්ම අපේ human consumption industry එක හා බොහෝ දුරට යන්නේ forward sale agreement වලින් තමයි දැනට කටයුතු වෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒකේ ගුණාත්මක පාලනය කර ගැනීමේ හැකියාව අපිට තියෙනවා. ඉතින් ඒක ලොකු හැකියාවක්. ඒ වගේම අපි රිටේල් වෙළඳපොලේ අපි ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම අපි 2020 පස්සේ තමයි ලොකු විශාල ප්‍රමාණයක් මිල වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. නැත්තම් සාමාන්‍ය රුපියල් 72 වගේ තිබ්බ බඩේරිඟු මේ වෙනකොට මේ වර්ෂයේ මේ වෙනකොට අද ප්‍රයිස් එක මිලියන රුපියල් 150 55 වගේ මිලකට අලෙවි වෙනවා. ඒ හින්දා අපි හිතනවා ඉස්සරහට මිල සම්බන්ධ වුණ ස්ථාවර අගයක් ගත්තොත් අපිට බඩේරිඟු ව්‍යාප්ත කිරීමේ හැකියාව වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන COP එක මේක නම් ඇත්තටම පුංචි. නමුත් අක්කරයක් වගා කරන්න අද වෙනකොට අපිට ලක්ෂ 2කට ආසන්න මුදලක් වැය වෙනවා. 2,10,000ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ එකක නිෂ්පාදන මිල රුපියල් 117ක් වෙනවා. ගොවියාගේ ශ්‍රමය එක්ක සැලකුවොත් ඒක. ඒ හින්දා අපි වෙළඳපොළ forward sales agreement අසම් කරද්දී මේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. ඒ වගේම අපි උත්සාහ කරනවා COP එක විශාල වශයෙන් අඩු කරගන්න. මොකද අපි බලාපොරොත්තු වෙන අතරම කිලෝ එක මිල රුපියල් 90ට 95කට නිෂ්පාදනය කරන්න පහත හෙලයි. එතකොට අපි critical challenges මොනවද කියලා ගත්තොත් ඇත්තටම අපේ තියෙන ලොකුම ගැටලුව තමයි low productivity එක අනිත් එක insufficient resource use එක. ඇත්තටම අපේ potential yield එක මේ හෙක්ටයාර එකට මෙට්‍රික් ටන් 12ක්. ඉතින් සාමාන්‍ය මෙට්‍රික් ටන් 9 ගන්න ගොවි මහත්තුරු විශාල සංඛ්‍යාවක් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. හැබැයි බහුතරයක් ගොවි මහත්තුරු ගන්නේ හෙක්ටයාරකට මෙට්‍රික් ටන් 3.9ක් 4ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒ හින්දා මේ ગેප් එක ෆිල් කරන්න ඕනේ. මේ වගේ ටෙක්නොලොජි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න අපි වැඩසටහන් කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම අපිට තියෙන අනිත් ලොකුම ගැටලුව තමයි ඇත්තටම මේ wild animal damage එක. ඉතින් ඒක බඩේරිඟු වලට විශේෂයෙන්ම අලි හානිය විශාල වශයෙන් තියෙනවා. ඒක ලොකු ගැටලුවක්. ඒ වගේම ඌරෝ ඉත්තෑව වගේ අනිකුත් සතුන්ගේ විශාල හානියක් අපිට දකින්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි පස විශේෂයෙන්ම වියලි කලාපයේ පස අපි හිතුවට ඉතා නියුට්‍රිෂන් පසක් කියලා අපි දකිනවා මේ පසේ තියෙන ගුණාත්මය අපේ එච්චර හොඳ ක්වොලිටි තත්ත්වයක නැහැ. ඉතින් නමුත් බඩේරිඟු වගාවේ තියෙන අක්‍රමවත් භූමි පාලනයත් එක්ක මේක විශාල වශයෙන් හේදීමට ලක් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි ඉක්මනට බලාපොරොත්තු වෙනවා මේකට හොඳ වැඩසටහන් කරන්න. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ඇත්තටම බඩේරිඟු වගා කරන භූමි වලින් 90%ක්ම තියෙන්නේ rain fed cultivation. ඉතින් ඒකේ හින්දා පොඩි environment change එකක් වුණත් බඩේරිඟු වල අපි දකිනවා විශාල yield drop එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේකට ස්ථිරසාර විසඳුමක් අනිවාර්යෙන් දෙන්න වෙනවා. ඒත් එක්ක අපි බලාපොරොත්තු වෙන ව්‍යාපෘතත් එක්ක ගොවි මහතුරු මේකට සම්බන්ධ කරන්න. ඒ වගේම high input cost එක මොකද අපි depend වෙනවා imported pesticides සහ fertilizers එක්ක. ඒ හින්දා ඒක පාලනය කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම post harvest losses විශේෂයෙන්ම high aflatoxin content එක විශාල ගැටලුවක්ව තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අපිට තියෙන අනිත් ලොකුම risk එක තමයි climate change එක. ඉතින් vulnerability එක ගොඩක් වැඩි විශේෂයෙන් අනුරාධපුර මොණරාගල high range එකේ තියෙන්නේ climate change එකත් එක්ක. ඒ හින්දා අපි හිතනවා මේකට සුදුසු climate smart agriculture වලට යොමු වීමේ අවශ්‍යතාවය මේ තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟට තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මේකත් එක්ක කියන්නේ අපි sustainability කොහොමද මේ බඩේරිඟු වගාව ආරක්ෂා කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ සඳහා agriculture cooperative system එකක් හරහා තමයි අපි මේ වැඩසටහන කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒකට අනුගත වුණොත් මේ අපේ යන slow and grow ව්‍යාපෘතිය දැනට ground මට්ටමේ පිටලා තියෙන කෘෂි සම්පකාර සමිති විශේෂයෙන් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අපි මේ අවුරුද්දේ බලාපොරොත්තු වෙනවා මොණරාගල සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කෘෂිකාර්ය අමාත්‍යාංශය යටතේ සම්පකාර සමිති ටික හදන්න. ඒ හරහා ජොයින් වෙලා මේක කරොත් අපිට සස්ටේනබිලිටි ගැටලුවක් නැහැ. එකක් ටෙක්නොලොජි දෙන්නත් හදන ඉන්පුට් එක අපව හරි නිවැරදිව ගන්නත් ක්වොලිටි මේන්ටේන් කරන්න මේක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට මේ වැඩසටහන් ටික කරන්න. ඉතින් මේකේ ප්‍රධානම දේ තමයි good agriculture practices practice කරන එක. ඒ සඳහා අපි මේ වෙනකොට පැකේජ් එකක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පැකේජ් එක හරහා අපි එතන මේ තියෙන ඇත්තටම හයි වැඩි ගණන්ත වගාවක් හරහා මේ වැඩසටහන කරන්න නව තාක්ෂණයේ පැකේජ් එකක් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් හදලා තියෙනවා. මේ පැකේජ් එක ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඇත්තටම COP එක අඩු කරන්න විශේෂයෙන්ම මැෂරරි හඳුන්වා දීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම බීජ හිටවන්න සහ අස්වැන්න නෙළීම සඳහා කම්බයින් හාර්වෙස්ටර්ස්
අලුත් තාක්ෂණය තියෙනවා. ඉතින් මේ තාක්ෂණය හඳුන්වා දෙන්නත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම වසවිස නැතුව, කෘමිනාශක නැතුව biological control agents ලා පාවිච්චි කරලා විශේෂයෙන් IPM වගේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරලා බඩේරිකු නිෂ්පාදනය කරන්න විශේෂයෙන් මේක human consumption වලට පාවිච්චි කරන හින්දා අපි දෙනවා අපිට පුළුවන් වෙයි මේක වසවිස නැතුව හොඳ නිෂ්පාදනයක් වෙළඳපොළට ගේන්න. ඒ වගේම ඇපලටොක්සින් අඩු කරන්න විශේෂ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේක තමයි විශාලම ගැටලුව ඇත්තටම. ඉතින් මේ සඳහා අපි විශේෂ අවධානය යොමු කරලා විශේෂ වැඩසටහන රාශියක් ක්‍රියාත්මක කළා. මේකට පැකේජ් එකක් හදලා තියෙනවා. අඩු කරන්න විශේෂයෙන් මේකේ තියෙන ලොකුම ගැටලුව තමයි ඩ්‍රයින් කැපැසිටි එක අඩු එක ග්‍රාමීය මට්ටමේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙන මේ පල්ලෙහා තියෙන ඩ්‍රයර්ස් ගොවි සංවිධාන වලට හඳුන්වා දීලා ඩ්‍රයින් ක්වොලිටි එක වැඩි කරන්න. ඉතින් ඒත් එක්ක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ස්ලෝ ඇන්ඩ් ගෝ ව්‍යාපෘතිය යටතේ මේ පටන් ගත ව්‍යාපෘතිය ඉතාම සාර්ථකව සිදු කරලා අවශ්‍ය ගුණාත්මකයෙන් ඉහළ බඩේරිඟු ලංකාව ඇතුළේ නිෂ්පාදනය කරන ගමම්ම ඒ කියන්නේ කන්සියුමර්ට හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් දෙන ගමම්ම අපේ ගොවි ජනතාවට හොඳ ආදායමක් ගේන වැඩසටහනක් කරන්න. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. Thank you for that insightful information. Farmers are the backbone of our food systems, and without them, sow and grow is just a phrase. So what better way than hearing from a farmer how sow and grow will benefit farming communities? We have a special surprise for you. Mr. Rayan Aludgedara, all the way from Anuradhapura, who has joined us here today. Thank you for joining us. We invite you to the stage to tell us how sow and grow will support maize farming communities. ගොවි මහත්මයන් අපේ ආහාර පද්ධතියේ කොඳු නායකයෝ. ඔවුන් නොසිටින්නට ආහාර සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳව අපිට සිතන්නටවත් බැහැ. මෙවැනි ව්‍යාපෘතියක් හරහා නෙලා ගත හැකි සැබෑ අස්වන පිළිබඳව හොඳින්ම දන්නේ ගොවි මහත්මයෙකු හැර වෙන කවුරුන්ද? අපගේ මේ සූදානම මේ පිළිබඳව ගොවි මහත්මයෙකුගෙන්ම අසා දැන ගැනීමට අපගේ මේ ගෞරවනීය ආරාධනය අද දිනේ අපත් සමග සම්බන්ධ වන අනුරාධපුර ප්‍රදේශයෙන් පැමිණි රොයාන් අලුත්ගෙදර ගොවි මහතාට. ஆமாம், விவசாயிகள் நமது உணவு அமைப்பின் முதுகெலும்பு. அவர்கள் இல்லை என்றால் உணவு பாதுகாப்பை பற்றி நாம் சற்றேனும் சிந்திக்கவே முடியாது. இது போன்ற ஒரு திட்டம் மூலம் சாதிக்கக்கூடிய உண்மையான பயன்களை யாரெல்லாம் நன்கு அறிந்திருக்க முடியும்? விவசாயி ஒருவரை தவிர யாரெல்லாம் அறிந்திருக்க முடியும்? ஆகையால் இந்த நிகழ்வில் விவசாயி ஒருவரை நாங்கள் அன்போடு உரையாற்றுவதற்காக அழைக்கின்றோம். எமது இந்த முயற்சியை விவசாயிகளின் பார்வையிலிருந்து அனுபவிக்க செய்ய இன்றைய தினம் நம்முடன் அனுராதபுரத்திலிருந்து வந்திருக்கின்ற விவசாயி நாங்கள் அழைக்கின்றோம். அன்போடு எங்களுடைய அழைப்பு திரு ரொயான் அலுத்கெதர் அவர்களுக்கு. May I also request you to put on your interpreting devices on as it is on the table as he'll be doing his speech in Sinhala. සියලු දෙනාටම සුබ උදෑසනක් වේවා. ග්‍රාමීය සහ ග්‍රාමීය ආර්ථිකය සවිවල කරවන්නට අපත් සමග මේ අවස්ථාවේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අපේ ග්‍රාමීය අමාත්‍යතුමනි ඔබතුමන්ගෙන්ද අනිකුත් අපේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමන්ගෙන්ද ඒ වගේම කොරියානු රජය නියෝජනය කරමින් අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙන එම මහතාගෙන්ද අපේ මෙම වැඩසටහනත් සමග සම්බන්ධ වෙන ලී මහත්මිය ඇතුළු අනිකුත් සියලුම ආයතන සම්බන්ධ වෙලා මේ අවස්ථාවේ සම්බන්ධ වෙන ඔබ සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. මම හිතන්නේ grow and sow ව්‍යාපෘතිය අපත් සමග මේ සම්බන්ධ වෙන මොහොතක සියලුම ගොවි මහත්මියන් නියෝජනය කරලා මේ කරන කාර්යයට සම්බන්ධ වෙන්නට අපිට අවස්ථාවක් ලබා දීමම ඉතාමත්ම සතුටට කාරණාවක්. මන්ද ව්‍යාපෘතියේ හැම දෙයකටම අවශ්‍යම මොහොතේ අවශ්‍යම කෙනා මගේ හැරෙනවා. මේ වෙලාවේ මේ ව්‍යාපෘතියට අවශ්‍යම සියලු දෙනා සම්බන්ධ කරගන්න මේ කටයුත්ත කරනවා. අනිත් කාරණාව තමයි අපි හරි ආඩම්බරයෙන් තමයි දැන් ඉන්නේ මේ ඉන්න ගොවි මහතුරු ටික ඔක්කොම. ඒකත් කියන්න ඕනේ. ඒ වෙන මොකුත් ඉඳ නෙවෙයි. මව් කුසට බිලිඳකු පිළිසඳගත් දවසේ සිට ඔහු එළිය දැකෙද්දී ඒ වගේම එම එළිය දැකීමෙන් පස්සේ වසර 5ක් පමණ පාරිභෝජනය කරන්නට දෙන්නේ ප්‍රීපෝස්.
මම හිතන්නේ අපේ රටේ මේ කාරණාව තමයි හැම වෙලාවෙම තියෙන්නේ. ඉතින් ඇයි අපි මේ ගොවි මහත්තුරු හැටියට ආඩම්බර වෙන්නේ? ඒ වෙන මොකුත් හින්දා නෙවෙයි. අපි මේ නිෂ්පාදනය දෙන්නට අවුවේ පිච්චිලා වැස්සට වේ තෙමීලා මේ කටයුතු රෑ නිදි මරාගෙන අපේ බුද්ධික සර් කිව්වා වගේ අර අලි කරදර වල්ලූරු කරදර මෙස්සියල්ලත් එක්ක ගැට ගැහිලා ජීවිතේ තරඟයක් කරලා මේ හදන නිෂ්පාදනය දෙන්නේ අපේ රටේ අනාගත දරු පරපුර ගුණාත්මක භාවයෙන් යුතු ඒ වගේම හොඳ දරු පරපුරක් නිර්මාණය කරන්නට අනාගතේ යහපත් කරන්නට දක්වන දායකත්වයක් හැටියට දැකෙද්දී අපිට හරි බාරම්බරයි. මේක අපි කියන්න ඕන කාරණාවක් ගබෙමතුමනි. ඒ වෙන මොකක්ද නෙවෙයි ඇත්තටම අපිට දැනෙන්නේ මේ අවස්ථාවට සහභාගී වුණාට පස්සේ අපි නේද මේ රටේ අනාගතය තීරණය කරන්න කියලා හිතෙනකොට. එහෙනම් අපිට කරන්නට තියෙනවා වගකීම් ටිකක්. මේ ඇතුලේ මේ කාර්යභාරය අපිට දැන් තේරුම් කරලා දෙනකොට අපිට කියනකොට අපිට දැනෙච්ච දේ තමයි අපේ රටේ නිෂ්පාදනය තුල තියෙනවා ප්‍රශ්න ටිකක්. එකක් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය නිෂ්පාදනය වෙන්නේ නැහැ මේ අපේ රටේ. ඒ හින්දාම අපිට මේ රටින් ගෙන්නන්නට වෙනවා. ඒත් එක්කම තමයි අපේ දරුවන්ට අපේ මහ පොළොවේ වැවෙන බඩේ නඟු දෙන්නට බෑ. ඒ වෙන එකක් හින්දා නෙවෙයි. ඒ අපේ රටේ නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මක භාවයෙන් පහළ ගිහිල්ලා කියලා. එහෙනම් මේ ඔක්කොටම තියෙන ගැටලුව විසඳ ගන්නට මම හිතනවා මේ grow and show ව්‍යාපෘතිය ඇතුලේ අපිට උත්තර ලැබෙයි කියලා. ඒ ලැබෙනකොට අර අපිට කිව්ව ටාගට් එකක් තියෙනවා. ගෝවියෝ 7500ක්. ඒතර මේ 7500 ඇතුලේ අපිට නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරන්න. ඔව්. අපිට පුළුවන්. ඒ වෙන මොකුත් ඉඳ නෙවෙයි. අපිට තියෙන හොඳ සංවිධාන ව්‍යුහයක් දැන්. අපි මේ පසුගිය කාල පරිච්ඡේදවලට වඩා හොඳට මේ වියල් කන්නේත් අපි මේ වෙනකොට මේ කටයුත්තට අපි දායක වුණා. මේ grow and show ව්‍යාපෘතිය මේ එනවා කියනකොට අපි සතුටු වෙනවා වගේම අපි කන්නවලදී අපි වැඩසටහන් සමග සම්බන්ධ කරමින් ඒ වැඩසටහන් වලට අපිට උපකාර කරලා අපිව ගොවි මහතුරු දැනුවත් කරලා මේ රටේ අපි මේ නිෂ්පාදනය දැන් මං හිතනවා අපි මද පවනකට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒ ගෙනල්ලා තියෙනකොට අපිට ඒකට උදාහරණ දැන් තියෙන අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතුලේ මිනිස්සු පාරිභෝජනයේ සුදුසු බඩේරුඟු මේ වෙනකොට නිෂ්පාදනය වෙනවා. ඒ වෙන්නේ අර තියපු පහසුකම් ටික දීපු හින්දා මිනිස්සුන්ට. තවත් අපිට පහසුකම් ටිකක් දෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා මේ grow and show ව්‍යාපෘතිය අපි කෙරෙයි කියලා. අපේ බුද්ධික සර් අපි ස්තුතිවන්තම වෙන්නට ඕනේ. සර් ඒ වෙන මොකුත් හින්දා නෙවෙයි. අවුරුදු දෙකමාරකට කලින් අපේ සමුපකාර සමිතියක් පිටවනවා. ඒ සමුපකාර සමිතිය ඇතුලේ ගරු අමාත්‍යතුමනි මේ වෙනකොට 25000කට ආසන්න සමාජික ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. අපි මේ සමාජික ප්‍රමාණය අපි ඒක රාශී කරගෙන තමයි මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. අද මේ කතාව කරන්නට පුළුවන් මට්ටමේ අද අපිට ඇවිල්ලා හරියට ආඩම්බරෙන් කියන්නට පුළුවන් මට්ටමේ තැනක් හැදුනේ ඒ එකගතාවයේ හින්දා. අපි තැන් වල හිටපු ගොවියෝ ටික එකතු වෙලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් වෙනවා මේක ජාතික මට්ටමට ගෙනියන්න. පාගල, බදුල්ල, අම්පාර, එතකොට දැන් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ වගේම අපිට ගෙනිච්චට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ කියන ඉලක්කයට හරි ලෙහෙසියෙන් යන්න. මොකද හේතුව මේ වෙනකොට ඒක රාශි වෙච්ච පිරිසක් එක්ක මේ පණිවිඩයක් ගියාට පස්සේ ඒ පණිවිඩය හදන්න පුළුවන් පිරිසක් එක්ක තමයි අපි මේ කටයුත්ත කරන්නේ. ඒ කටයුත්ත කරනකොට අපේ පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව වගේම අපේ රටේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මේකට ලොකු මැදිහත් වීමක් කරලා මේකට දායකත්වය දෙනවා. ඔවුන් ඉතාමත්ම මේ මහ පොළවේ මේ කටයුත්ත කරන්න දරදී අදින මිනිස්සු. ඒ මිනිස්සුත් එක්ක එකතු වෙලා අපිට පුළුවන් මේ කටයුතු ඉස්සරහට ගෙනියන්න. එහෙනම් මේ ව්‍යාපෘතිය කිසිම සැකයකින් තොරව බාර දෙන්න අපිට. අපි අද හරි කියන්නේ මේක අභිමානයකින් කියන්නේ අපිට කරන්න පුළුවන්. ඔව්. අපේ පෝෂණ අවශ්‍යතාවය අපිට කරන්න පුළුවන්. සමහර විට අපේ බඩේරුඟු නිෂ්පාදනයේ අවශ්‍යතාවය අපිට මේ වර්ෂය තුන නැත්නම් වර්ෂ 3ක් 4ක් ඇතුළත කරන්න බැරි වෙයි. හැබැයි ඒත් අපි දැන් අධීරෙන් අපි හරි යනවා. ඒකට තමයි මේ ඔබතුමන්ලාගේ සහයෝගය අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. නව තාක්ෂණ පැකේජයක්. එතකොට ඒකට අවශ්‍ය මේ අපිට සැලසුම් ටික සකස් කරලා දෙනවා නම් ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ටික දෙනවා නම් දැන් අපි අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ තවත් මාස කිහිපයක් යනකට කලින් ඩයස් 8ක් හයි කරනවා මේ සමිති ටික. ඒ ටික ඇතුලේ අපිට පුළුවන් වෙයි මේ කටයුත්ත ඉස්සරහට ගෙනියන්න. මොකද හේතුව මේ හොඳ නිෂ්පාදනයක් දෙන්නට නම් ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ නිෂ්පාදනයක් දෙන්නට නම් අපි මේ කටයුත්තට දායක වෙන්නට ඕනේ. අපිට අවශ්‍යයි මේ ගොවි මහතුරුන්ගේ අර කියපු ප්‍රශ්න ටික විසඳ ගන්න. අලි ප්‍රශ්න, එතකොට මේක ලොකු ගැටලු ටිකක් තියෙනවා. ජල ප්‍රශ්න, මේ ටික අපිට යල්කන්නේ වගා කරන්නට බෑ. සුදුසු දේවල් ටික කරගන්න අමාරුවක් තියෙනවා. මේ ටිකට මේ grow and show ව්‍යාපෘතියේ යටතේ අපිට සහයෝගය ලබා දෙන්න. අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. අපිව සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ සම්බන්ධ කරගනිමින් මේ කටයුත්තට දායක කරගන්නට පුළුවන් නම් මේ රටේ
මානුෂීය අවශ්‍යතාවය සඳහා තියෙන අපි බඩේරුඟු ටික අපි දෙන්නම්. ඒ දෙන වැඩේ අපි බාර ගන්නම්. අපිට කරන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාවට අපිව සම්බන්ධ කරගත්ත ඔබ සියලු දෙනාටම බොහොමත්ම ස්තුතියි. Thank you very much for your time and words of hope for all of us. Next, we will hear about the contribution of the Triposha program, how it helps maternal and child nutrition in Sri Lanka. May I now invite Dr. Champika Wickramasinghe, Additional Secretary, Public Health Services and Ministry of Health to address us. අප මීළඟට එළඹෙන්නේ තවත් විශේෂ අංගයකට. ජාතික ත්‍රිපෝෂ වැඩසටහනෙහි දායකත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ මව්වරුන්ගේ සහ දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න සංවර්ධනයට එය සහාය වන ආකාරයක් පිළිබඳව අප දැනුවත් කිරීමට අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මහජන සෞඛ්‍ය සේවා අතිරේක ලේකම් வைத்திய சாம்பிகா விக்ரமசிங்க மகாத்மியட்ட. ஆமாம், தொடர்ந்து நாங்கள் முக்கியமானதொரு நிகழ்வுக்கு செல்கின்றோம். தேசிய திரிபோஷ திட்டத்தில் வழங்கப்படும் பங்களிப்பு, குறைபாடான ஊட்டச்சத்து நிலையை கண்டறியும் பணிகள் மற்றும் இலங்கையின் தாய்மார்கள் குழந்தைகளின் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிக்கு அது எப்படி உதவுகிறது என்பதை குறித்து எங்களுக்கு விளக்குவதற்காக சுகாதார அமைச்சின் பொது சுகாதார சேவைகள் திணைக்களத்துடைய மேலதிக செயலாளர் டாக்டர் சாம்பிகா விக்ரமசிங்க அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். Good morning, Honorable Minister, Honorable Deputy Minister, Secretaries to the Ministries, Country Director of COICA, Country Director of WFP, all the other officials, ladies and gentlemen. I would like to talk about the contribution of the Triposha program to maternal and child nutrition in Sri Lanka. Now, if we talk about the background of the Triposha program, this program was introduced in 1973 by the government of Sri Lanka as a national strategy to combat malnutrition among mothers and children. Now we give free nutritional supplementation under the Triposha program. The beneficiaries include our pregnant and lactating mothers. We don't select anyone. We give a blanket supplementation and it's about 332,000 per year. And for the management of undernutrition, we give for children 6 months to 5 years of age. That is about 650,000 beneficiaries per year. Now this the Triposha program has some key characteristics. This program is implemented through the Ministry of Health, and also we have local manufacturing of Triposha, and it is distributed through we have a large network of maternal and child health clinics, and all these are distributed through these clinics. Our target beneficiaries, as I have informed earlier, all pregnant mothers, all lactating mothers, and children 6 months to 59 months suffering from moderate acute malnutrition or growth faltering. We have other programs also for supplementation. Under nutrition rehabilitation program, we provide RUTF to severe acute malnutrition children. Also, we have vitamin supplementation programs and food fortification programs in this country other than the Triposha program. Now, when we talk about the improvements we have gained over the years, now from 1973 we have started this, and what has happened to our children. If you take 1975 to 76,
our stunting prevalence was more than 50%. Then we have started our Triposha program and now it is around 17%. With other interventions also, but Triposha has contributed largely for this. And also, wasting continues to affect about 15% of children. According to our nutrition month data, now our stunting is 10.1% and our wasting is 8.6%. But we don't see, a severe clinical forms of wasting like marasmus or kwashiorkor in our country. Our low birth prevalence is around 15.1%. Now, Triposha has played a large role in this. It's a major contributor for reducing the malnutrition in our country. Now, when we talk about Triposha, it is a corn soy blend fortified food enriched with essential vitamins and minerals to improve the dietary intake. Composition is maize is 66%, soya 30%, milk powder 3% and micronutrients 1%. Now what are the challenges we face? The major one is we don't have a continuous supply of Triposha. That is mainly due to quality of raw materials is not there. Mainly corn, the quality is not there, so the production lines can't function. Other things we have is about the logistic issues. We have problems in transport and storage facilities. So maintaining proper quality control and storage standards are essential if we are to address our malnutrition through the Triposha program. Now, Triposha program, we can improve our maternal and child nutrition. We can reduce the burden of undernutrition in our healthcare system. We can support all the national goals, and also we can enhance food safety and quality standards. Now this Sow and Grow project, this addresses all our challenges and may help in the future to have a very good Triposha program which will address the nutritional needs of our country. This program has farmer support, sustaining the quality value chain, modern storage system, improved procurement and quality control mechanisms, and also timely distribution. So thank you very much for initiating this project, as it will greatly improve our Triposha program and also benefit the mothers and children of this country. Thank you very much. Thank you for that informative update. As we come to a close on this morning's program, it is my pleasure to invite Dr. Lakruan Dasanayake, Program Policy Officer of World Program, to deliver the vote of thanks. අප දැන් එළඹ සිටින්නේ මෙම සමාරම්භක වැඩසටහනේ අවසාන භාගයට. ස්තුති කතාව කිරීමට අපගේ මෙම ගෞරවනීය ආරාධනය ලෝක ආහාර වැඩපිළිවෙලෙහි වැඩසටහන් ප්‍රතිපත්ති නිලධාරී වෛද්‍ය ලක්රුවන් දසනායක මහතාට. ஆமாம், நாங்கள் இந்த நிகழ்வின் இறுதி அங்கத்திற்கு வந்திருக்கின்றோம். இறுதி அங்கத்திற்காக நன்றியுரை வழங்குவதற்காக உலக உணவு திட்டத்தின் திட்ட கொள்கை அதிகாரி டாக்டர் லக்ருவான் தசநாயக் அவர்களை அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றோம். Very good morning to you all, government partners, esteemed members from CONCOM, farmers, aggregators, and my fellow colleagues from WFP. It's my pleasure to deliver the vote of thanks
for today's Sow and Grow launch event. This monumental occasion could not have been possible if not for the collaboration of everyone in this room today. So let's take a moment to appreciate everyone's effort up to now. I would like to start by appreciating our government counterpart. We value your support helping us implementing the Sow and Grow project. Honorable Minister of Rural Development, Social Security, Community Empowerment, Dr. Pali Pandilare, for his leadership and taking equal ownership of this project so it can be collective effort for the next 5 years. We would like to thank Honorable Deputy Minister of Trade, Commerce, Food Security and Corporate Development, Mr. R.M. Jayawardena, and the Secretaries of Ministries as well as the senior government officials for your presence and leadership. This event would not have been possible without the generous support of the Korea International Cooperation Agency. On behalf of WFP, I would like to take this moment to sincerely convey our gratitude to Ms. Lee Yu-Lee, the Country Director, and Ms. Hwang Sung-yong, Deputy Country Director of KOICA, and the other senior officials for joining us here today. I would also like to take a moment to appreciate WFP leadership for the supporting and encouraging us. Thank you, Mr. Philip Ward, the representative and the Country Director of World Food Programme Sri Lanka, for your guidance and hands-on support for the entire project and especially this event. Thank you so much. Let me thank the Partnership Secretariat for WFP Corporation, Director General Dr. Ushangan, for his leadership, and Ms. Nilanthi for all her support all throughout, and all the other colleagues working with us together in this endeavor. Dr. Buddhika Abesingha, the Maize Crop Leader, Department of Agriculture, thank you for taking your time to be here today with us and sharing your insight on maize production and strategies for the next 5 years, of course. Dr. Champika Vikramasinghe, the Additional Secretary, Public Health Services, thank you for your taking time for sharing the insight of the agriculture program and maternal and child nutrition in Sri Lanka. I would also like to mention the provincial and district government officials who have traveled all the way for this event. We appreciate your dedication. We had some discussions at the ground level as of now for this project and supporting us implement Sow and Grow for better future for children, pregnant and breastfeeding women in Sri Lanka. A special regard goes to a very special group of guests without whom this event would not have been complete. Thank you for our fellow farmers and aggregators who have traveled here all the way from Anuradhapura, Monoragala and Padulga. Your dedication is truly and strongly felt today in this room. I would like to extend my sincere appreciation to current and former WFP colleagues who worked tirelessly, most of them behind the scene, to bring this event and the Sow and Grow initiative to life. Your dedication, teamwork, and commitment to our mission are what make moments like this possible. Thank you so much. Our thank also goes to the members of the media who joined us today. Your support in sharing this story helps bring attention to the importance of the strengthening food systems and improving nutrition for the communities across the country. I would further like to extend our gratitude to the event management team for their hard work and careful coordination in organizing this event. Thank you. Finally, our sincere appreciation goes to the hotel and its staff for their warm hospitality and for facilitating the event seamlessly. As we conclude today's launch, let us remember that Sow and Grow is more than just a project. It is a shared commitment, a commitment to strengthen the local food systems, support our farmers, and build a healthier future for children and families of Sri Lanka. Thank you all once again for your presence today, and we look forward for continuous collaboration as the project moves on. Thank you so much.
Naka, for your kind words. Thank you once again to all our distinguished guests, partners, and participants for joining us this morning. Your presence reflects the strength of the partnership and shared commitment behind this initiative. This marks the end of the national launch of the Sow and Grow, and we hope you've had a pleasant day. After a short break, we hope to connect with you again for the National Partnership Consultation Workshop. We kindly invite you to enjoy our morning refreshments, which are now being served just outside the venue. Have a great day ahead. Signing off, I'm Savini Jayasuriya from World Food Program. අද උදෑසන අපහා එක්වීම ගැන අපගේ සියලුම සම්භාවනීය අමුත්තන්ට, හවුල්කාර බවතුන්ට සහ ඔබ සියලු දෙනාට නැවත වාරයක් ස්තුතියි. ඔබගේ සහභාගීත්වය මෙම මුලපිරීම පිටුපස ඇති හවුල්කාරීත්වයේ ශක්තිය සහ කැපවීම මනාව පිළිබිඹු කරනවා. මේ සමගින් අපි මෙම සමාරම්භක උළෙලේ අවසානයේ සනිටුහන් කරන අතර ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කෙටි විවේක කාලයකින් අනතුරුව මෙම ව්‍යාපෘතියේ ජාතික පාර්ශ්ව කරුවන්ගේ උපදේශන වැඩමුළුව සමගින් අපි නැවත ඔබ හා සම්බන්ධ වීමට අපේක්ෂා කරනවා. අවසාන වශයෙන් මෙම ශාලාවෙන් පිටත සූදානම් කර ඇති උදෑසන තේ පැන් සංග්‍රහය සඳහා එක්වන ලෙසටයි ආරාධනය. ස්තුතියි. මම හර්ෂණී කරුණාතිලක, ලෝක ආහාර වැඩපිළිවෙල. ஆமாம், இந்த நிகழ்வின் இறுதி கட்டத்தை நாங்கள் அடைந்து